Mujebale. My name is Bani Kivuka and welcome to another episode of the Ugandan Boy Talk Show. Welcome once again to the Ugandan Boy Talk Show, and today's show I host one of my good friends, my cousin Ethan Ssempasa. He's going to be telling us about his life, what he wants to study, and what he did while I was visiting the country. So let's have Ethan Ssempasa. My name is Ethan Ssempasa Raymond. Ethan Ssempasa Raymond. Obeerawo. What? Obeera wakiso. Taata we yani. The uncle just Nkoloja sibuka. Olina baganda bameka? Basatu. Inga manyi bana ani olina Lisa, Carol, Ryan, Lincoln. Olaba bali bana naawe oli wakutaano. Omanyi abalala? Tolinayo balala? abalala bali Kawempe, abalala bali Kyengera, Bokka. Nze omumanyi? Nzani? Bwana, ani taata wange? Ani taata wange? Sewali, Si oli. Ayimiridde wali. Si ye. ye Kaddu. Weddira ki? Nedirama, Weddira mambo. Manyi akabbiro? Tomanyi kabbiro ke weddira? Kati osomerawo? somera ku Stewards. Stewards. Oli mu kibiina ki? Ndi top. Top ogenda mu P1. Sekyo? Kati kiki osinga okwagala mu bintu byonna byokola? Kiki osinga okwagala nnyo? Kusoma. Oyagala nnyo okusoma? Wandyagadde kubeera ki nga okuze? Makanika. Makanika waati? Makanika wa motoka. Motoka ki gy'osinga okwagala? Emotoka ng'ogiraba nga ennungi n'ogamba eyo njeetaaga, eyo njagala, gyensinga okwagala? Benz. Oyagala Benz? Yani gye wali olabye n'ogamba eyo Lamborghini. ne Lamborghini? Kati oyagala kanika motoka kika ki? Oyagala kanika Benz ne Lamborghini oba motoka zonna? Zonna. Ekirala kyokubeera mekanika wakijjawo? Nalabira ku Kwani? Gundi. Daddy wo si makanika, daddy wo mubazi. Ate Benji yaŋŋamba wali oyagala kubeera mubazi. Tokyagala kubeera mubazi? Lwaki ki ekyakugaana okubeera omubazi? Kubeera embaawo ozinoola nezibula. Waliwo nno abatunda embaawo z'osobola okugula n'ozikozesa. Kati daddy wo tasuubula embaawo n'akolamu ebintu? Toyagala? Kaki ekikusuubisa nti bw'obeera mekanika emirimu onoogifuna? Kuba ndabira awayo kulamwisa tata Jefferson. Akanika piki. Ate n'abalala bajjawo n'abakanikira emmotoka zaabwe. Okimanyi nti nange ndi makanika? Okimanyi nti nze nkanika engine z'ennyonyi? Makanika wa nnyonyi. Ennyonyi ogimanyi? Oyo ogirabyeko? Wagirabawo? Ewa. Waggulu. Wali ogirinnyeemuko?
Wandiyagadde olinnya munyonyi? Ekiseera kimu ojja tutuuka olinnye munyonyi bakutwaleko naawe ngendeeyo waggulu. So kati ku ssomero subject gy'osinga okwagala? Matching. Matching nno oyo mulungi. W'omatchingire ekintu n'okimatchinga n'ekirala obyagala nnyo ebyo. Kati ki ky'osinga ddala okwagala okukola ku ssomero? Ki ekisinga kyeweegombako ku ssomero? Kuba oluusi omuntu yabadde yasoma nga tamanyi bintu bingi. So oba weetaaga okusoma omanye ebintu bingi osobola n'okufuna omulimu. Ki ekisinga okubonyaabonya ku ssomero? Kategeze ekikulemesa okubeera ng'obeera ku ssomero? School fees. School fees zikubonyaabonya nnyo? Singa oba ofunye omuntu ng'agenda kukuyamba ku school fees oyinza mugamba ki oba oyinza kukola ki? Mugamba Thank you. Kirungi nnyo. Singa oba ofunye omuntu ng'akuwadde school fees oba ogendagenda ku ssomero okola ki? Osome nnyo oba ogenda kudda mu muzannyo? Osome nnyo 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 osobole okubeera ani? Omugezi. Osobola n'okutuukiriza ekiralo kya mekanika, si kyo? So tugenda kulaba tabe omuntu okutwala wangambye oyagala essomero. Essomero ki ly'osinga okwagala eddungi? Nga waliyo obulungi, nga wabeerayo olunaku nga lwakuzanya, okugenda ku bundi ku tripu. So kati bw'oba ng'osomye n'osoma n'otuuka mu zi siniya n'omala ne siniya, kati wandiyagadde kukolera ki mu nsi eyo muno? Okola ki? Okukolera ensi eyo kyagala okubeera then nakukola ng'omaze okusoma ennyo, ng'omaze n'ofuuka mekanika. Obeere pulezidenti. Lwaki oyagala kubeera pulezidenti w'ensi eno? Kuba njagala nfugire ensi ate n'okugira nga gwe tebakwatakwata abapoliisi. Ate ku ky'emirimu nga buli omu alina emirimu nga ngenda ng'ate bwe baba baagala okugula funa sente nga nze mbawezange baleme kubonaabona. Ogwo nno mutima mulungi. Abantu abasinga tebalina mutima ogwo, kubeera nga bawa abantu ssente zaabwe. Kakati mu byonna bye tukoze nga ndi wano, ki ky'osinza okunyumirwamu ennyo? Okutambula. Wa gye watambudde? Ejjinja. Biki bye walabye ejjinja ebyakunyumidde? Tunyumizeeko. Amazzi, nengeza ne mu lyato, nendaba negundi, nendaba kunzigi,
n'okulya kikyewalidde. Enkoko Mhm, ne chipusi mhm. ne soda. Ne soda. Kakati wadde mu mazzi omwo wabadde otya? Tewatidde. Lwaki tewatidde nnyo? Kuba yagaana okuvuga eryato. Mhm. Ate wabaddemu n'abantu abalala tewabadde wekka. Walabe ku byennyanja n'ebinyonyi. Ennyanja saalabi Mhm. naye nalabye ebinyonyi. Walabye ebinyonyi. Ate walabye lizard ennene. Muzeebye lizard ennene. Ate kiki ekya kyewalabye ku mazzi? Bikeebu Enkeevu. ebyebyennyanja Mhm. ne toyileti nga zaayatika. Mhm. Ng'amazzi gazingiramu. Nendaala abantu ababeera ku mazzi. Nga bavuba. Ya ebyo nno bintu birungi. Kaakati kansoke njegeremu wano then ngenda kukuddira. I decided to record a bit of this story when I'm back in the US because there's some sensitive things I didn't want to talk about in front of Ethan Ssempasa. Ethan will be turning 8 and he lost his mother to cancer when he was really young. I think he was like 2. And that has affected his life in one way or the other, his school life. But he is a happy kid, and I was so honored to sit down with him and listen to his story, what he has to say. It's just touching. The things he's thinking about, the things he talks about. For those of you who don't understand Luganda, basically Ethan is talking about the things he likes the most, and it's not surprising that he likes education a lot because he has struggled through school, as he mentions in this episode. He has struggled through school because of school fees. At his age, he's not even at P1. He has moved to 5 different schools, not because he wants to transfer to another school, but because financial issues and places where to stay and struggling. And he's also has some health issues that he's struggling with, that he deals with. And so it was nice to sit down with him. He's a young kid, but it was nice to sit down with him and see what his minds think or what goes on in his head about what he likes. So yeah, when you listen to this episode, hope you learn something out of it. And this is just a glimpse of what most kids in Africa, in Uganda, what they go through in life. Like there's a lot of kids that are orphans, abandoned, that are struggling to get an education. Um, and sometimes some of them have parents, but these parents cannot even afford to have the food in their homes. So this is one of the many kids in Uganda that want something, but sometimes the situation they're in is hard for them to go through that. And it's the reason why I wanted to bring stories like these so you can hear another perspective of life of other kids. And I was blessed to have Ethan in my life. Tell him about myself and what I do, and just encourage him through life. So that's what I want to be in his life, and I want to bring such stories to people. So when you listen to these stories and you feel touched, there's a lot of kids who would just even want to be a friend, just want to be your friend. Some people just want advice. Some people just want just a love, just to be loved, to know that there's somebody out there that loves them, or somebody out there that cares about them, or
who knows what they're going through. Like they can talk to you. Some kids don't necessarily need. I mean, a lot of them will use financial support, but I feel like the love and just somebody to know that someone cares, it's good for these people. So if you listen to these stories or these podcasts and you feel touched about a child or a story and you want connections on how to connect with those people, shoot me a text or let me know. Kakati Ethan, ogambye olina baganda abo bataano. Osobola obatumirako? Batumireko. Tumira Lisa, ne Carol, ne Connie, ne Charles, ne Monica, Nesuubira Royani. ne Rose, ne Royani, ne Rose. Rose. Kale abo bonna bagenda kukuwulira era ensuubira bagenda kuddamu bakutumire. Kyanza nnyo okubeera waliwo kya kino kyeyagala okwogera tewali bakyagala gamba bantu gamba ku bantu ku Uganda kikyagala bagamba ku Uganda tewali. Kale tweyanziza nnyo okuba naffe katulabe nga tufunayo omuntu omulala. Hey there, I am Bonnie Kibuka, the host of the Ugandan Boy Talk Show. Thanks for watching my video and don't forget to hit subscribe and share with a friend. Tune in every Saturday at 9 a.m. Eastern Time for a new episode about my podcast. And for more information about this podcast, follow me on my Instagram page, talk_show_256.